here just so we're thinking about why a shareable thought attracts charge. Y ese es válido porque estamos viendo cómo un pensamiento compartible Attracts charge. Atrae carga. It's because you just thought of something that serves all of DNA. Porque tú has pensado en algo que sirve todo el ADN. The DNA radio is profoundly a collective. La radio ADN es profundamente colectivo. And that would introduce our climax conversation, which is about the psychology and alchemy stories. That introduces our final Que eso story. introduce nuestra historia para terminar. The psychology of alchemy. Que la psicología de la alquimia. But before we do any more comments or questions or thoughts about what we talked about pure intention or karma or preparing for death? ¿Hay alguna pregunta sobre esos temas de que hemos hablado? Yes, go ahead. Sí. Please. Todo lo que ha comentado a mí me parece una cosa, yo no sé cómo lo trabajáis, el tema del sistema de creencias. ¿Lo digo? Si quieres traducir. Ok. Sistema de creencias, pues, Dilo otra vez. el tema del sistema de creencias de cada uno. Belief systems. Eso es, porque, claro, yo trabajo dislexias, por ejemplo, con niños. He works with dyslexic children, for example. Yo corrijo la dislexia en una hora. And he can correct it in an hour. Dislexias de años. That's been going on for years. Pero, sin embargo, la gente, claro, que una dislexia, yo soy disléxico, la dislexia no se quita, lo que se corrige es el pensamiento de la dislexia. He says he himself is dyslexic, but what you can correct is the Lo que tú crees que es una dislexia. what you think is a dyslexia. Entonces, claro, yo veo que todo esto está en función también de la creencia que cada uno traiga. And that's all depending on what your belief system that you bring along with you. Well, dyslexia is, in a way, a beautiful thing, I consider. Él dice que la dislexia le parece una cosa muy bella. Dyslexia is measurably associated with greater creativity. La dislexia es medible y asociado con más creatividad. I think Da Vinci was dyslexic. And it's also measurably greater nervous wiring across the corpus callosum. The connection between the hemispheres has more wired nerve connection in a dyslexic. En un disléxico, la conexión entre el cuerpo calloso tiene más conectividad. There's more connection, but the cross point is not as tightly wound. Pero el punto de encruce no está tan juntamente cruzado. And so more goes from the centripetal to the centrifugal hemisphere, right, left? Sí, más para del lado centrípedo a centrifugal, Which is the difference between hemispheres. que es la diferencia entre los hemisferios. But there is less sorting on the way because the aperture is wider. Que hay menos organización por el camino porque la apertura es más ancho. It's like the physics of depth of field in the optics of photography. Es como la física en la óptica de la fotografía. Depth of field is called. En profundidad del campo. If the iris is larger, Si el iris está más grande, you have less focus in the depth of field. que tienes menos foco en la profundidad del campo. But you can see deeper. Pero puedes ver más profundo. But the fun metaphor for dyslexia, Pero la metáfora graciosa para la dislexia, a friend wrote the book on this. The book is entitled Infinity Walk by Deborah Sundbeck on dyslexia. hay un libro que se llama El Camino de Infinidad, de Deborah Sundbeck. And the therapy she uses, El terapia que ella usa, it's for dyslexia, it's a figure 8. So here's a figure 8 on the floor in front of me. así que es una figura de 8 en el suelo, So I'm now walking this 8. y yo ando esa 8, Now I'm making the cross point here. y estoy haciendo el punto de cruce,
Now, as I make this cross point, the phase conjugate point in the 8 right here, I start doing the cross crawl. Yeah? Así que empieza con ese movimiento cuando llega ese entrecruzado en medio. So I'm now doing a cross crawl while I do the figure 8. Así que estoy haciendo un cosa de cruce mientras hago la figura de 8. And my eyes never leave the center. Y mis ojos nunca se van del centro. And what I'm feeling Y lo que estoy sintiendo is this is getting hotter. It's getting hot right here in my head. se empieza a poner más caliente aquí. Because it's forcing extreme cross-hemispheric blood flow. Porque está provocando extremo cruce de sanguíneo de los cerebros. And so it tightens the slip knot of conjugation between hemispheres. Yeah? Así que aprieta este nudo en cruce que estaba flojo. And she has extensive documentation that she can cure dyslexia in a matter of weeks, actually, with that exercise. Yeah? Que ella tiene en unas semanas para curar la dislexia. Because it's the same as when Mary Saul teaches about the Mayans crossing their eyes. Y es lo mismo cuando Marisol enseña de los mayas cruzando los ojos. So that you can see the parasites. Para que puedas ver los parásitos. Our ancestors are saying, if you become more clairvoyant, then you will know your parasites, right? Si te haces más clarividente, entonces puedes ver los parásitos. And they taught this exercise of skull pressure and crossing your eyes, yeah? Y ellos enseñaron eso de presionar el cerebro y cruzar los ojos. Always the result was pressurizing the conjugate point. Yeah? Así que siempre poner presión en este punto de conjugación. It ties the donut tighter at the center of the 8. Hace que el donut está más apretado en el centro del 8. Yeah? And En that's el enlace. how, O sea que el cerebro, los dos hemisferios funcionarían como un toroide. The two hemispheres work like a toroid. exactly, and one is more centripetal, the other is more centrifugal. Uno es más centrípeta y otro más centrífuga. The centripetal hemisphere is the intuitive, the centrifugal is the logical. El centrípeta es intuitivo y centrifuga lógico. Yo tengo dos preguntas. La primera, hace un rato vimos unas diapositivas en las que se veía una persona haciendo meditación dentro de un icosaedro y otro dentro de un dodecaedro. Entonces la pregunta exacta es si el meditar dentro de estas figuras geométricas nos produce un efecto similar en todas o hay diferencia de que sea, por ejemplo, o que sea un octaedro, un icosaedro, un dodecaedro. Si hay diferencia entre una figura y otra para el efecto que se nos produce. Okay, the effect of meditating in these two different forms, you mentioned to me, what's the difference in the effect of meditating in one and meditating in another? When Drunvalo taught about visualizing 2 tetra around your meditation, Cuando Drunvalo enseñó meditar, visualizando 2 tetras alrededor del meditation, he called it the flower of life. le llamaban la flor de vida. The shadow is a hexagram. La sombra es un hexagrama. Now you know, and that is the shadow of a cube. Y esa es la sombra de un cubo. Now you saw that in conjugation, you start with a cube of lasers, precisely a cube. En conjugación empiezas con un cubo. But that's always the start, it is never the finish. Pero es el comienzo y nunca el final. Drunvalo always said, well, there's a last step, but it's a secret. Que Drunvalo siempre decía que hay un último paso, pero es un secreto. The actual last step is when the cube, the hex, becomes the dodec, the pent. Es cuando, el último paso es cuando el cubo se convierta en un dodecahedro, ¿no? Which is a pent. Lo cual es un pent. And let me show you how nature does that. Y vamos a ver cómo lo hace eso la naturaleza. I had an architect friend once. Que tenía un amigo arquitecto. He built his house
Y él construyó su vida, su casa, This was the outline of his house. y este era la imagen de su casa, la forma. This is one rung on the ladder of DNA. That's what this is. This Que is es un paso, un peldaño en la escalera del ADN. this is each of the codons is a pent, a hex, and a golden ratio rectangle. Cada uno de los códices One codon in DNA ladder es un pentagrama, hexagrama and a golden ratio rectangle. y un rectángulo en proporción a él. This bond here Esta unión, esta fusión is hydrogen, es hidrógeno, implosion. implosión. The lightning up this zipper is called the soul. Que el relámpago de esta cabellera It's the soul. es el alma. So, in Gus Jakachi's house, this was the house, the pent was the place for sharing, Y este era el sitio para compartir lo del pentagrama distribution. por la distribución. No secrets possible. Sin secretos, no hay posibilidad de secretos. Now the hex, El hexagrama that's the place for privacy, y es el sitio para la privacidad, isolation, aislación, secrets, aislamiento, secrets, secretos, shelter. refugio. So nature uses five-sided bonds for distribution, Que la naturaleza usa lo que tienen 5 lados para la distribución, like DNA, como el ADN every living protein. y todas las proteínas vivas. Nature uses six-sided bonds for storage. Y la naturaleza usa los bonds, ¿cómo se dice? Las unificaciones La forma de seguir. para conservar, para almacenar For storage, for isolation, and for preservation. y para preservar. This is the flower of life. Y esa es la flor de vida. This is the next step. Y ese es el próximo paso. Remember when I showed you how the cube nests in the dodeca? ¿Te acuerdas cómo enseñé cómo el cubo se anida en el dodecahedro? How the hex becomes pent? Cómo el hexagrama se hace pent. We had many people came to us. Mucha gente vinieron a nosotros. They said, we've been meditating these tetrahedron. Hemos estado meditando estos tetrahedron Eventually we had parasite problems. y al final tenemos problemas de parásitos. Why? ¿Por qué? The hexagram has no implosion. Porque el hexagrama no tiene implosión. And it's the fire of the implosion that a parasite cannot inhabit. Y es el fuego de la implosión que un parásito no puede habitar. Because the flame of implosion of bliss is precisely what parasitic DNA is toasted by. Okay. It toasts Es parasite DNA. la llama del bliss que fría al parásito, que no puede con ello. I'm going to take your chair for a Bueno, minute. So imagine you're there imagina que tú estás ahí. and you... So imagine that you assemble and visualize a tetra with your body, right? Imagina que visualices una tetra. You have your knees, your spine base, and your crown. Que tienes las rodillas, la base de la columna y la corona. Perfect tetra. Es una tetra perfecta. The opposite tetra, El tetra opuesto, your shoulders, que son los hombros, in front of your heart, enfrente de tu corazón and below your sex organs. Yeah? y debajo de los órganos sexuales. Two perfect tetrahedra, Son dos tetraedros perfectos, which is a perfect cube. que es un cubo perfecto. Now, Flower of Life teaches you to visualize that spinning. Que el flor de la vida enseña cómo hacer eso en movimiento, girando. All ratios in that wave Todas las proporciones en esa onda are octave, son de octava. powers of two.
al poder de 2. Maximum destructive wave interference. Es el máximo de interferencia de onda destructiva. It's a perfect charge isolator. Es una Carga perfecta carga perfecta de aislamiento. You have no golden ratio Que no hay nada de proporcionalidad and no implosion. y no implosión. So it's a good way to stabilize. Que es buena forma para establecer. Ice is hex. Por ejemplo, el hielo es hexagrama, es hex. A collective mind, the Borg, the beehive is hex. Que la mente colectiva, como una colmena, también es hex. A perfect, no individuation. Que no hay individuación. The flag of Israel and Alpha Draconis, it's a hex. Que la bandera de Israel y el Alfa Dracones. y Alfa Dracones es un hex. That's the shape of their starcraft, is a hex. Esa es la forma de su So the final step, que el paso final, if you feel you're ready, if you feel, if you feel that you are ready, si tú sientes que estás preparado, you do what the Sphinx did. haces lo que hizo el esfinge, Exactly 32 degrees, que justo 32 grados, which is precisely the angle that puts a cube in a dodec. que es precisamente el ángulo que pone un cubo en el dodecahedro, It releases the sacrocranial juice. que suelta el jugo sacrocraneal. It's called the gates of the occiput open. Se llama The Gates, Opens the gates of the occiput of the sacrocranial. que abre las puertas del occiput, Del occipital, occipital, de la base craneal. del base craneal. And there's an explosion. Y hay una explosión. And suddenly the cube is rotating on another axis, Y de repente el cubo está rotando en otro eje, as I showed you, and the cube embeds in a dodeca. así que anida en el dodecahedro. And suddenly the vision goes from hex to pent. Y de repente la visión transforma de hex a pent. Now, what people tell us about this experiment? Lo que la gente nos dice de ese experimento, Parasites go away. los parásitos se van. But, Pero so if you do it well, si lo haces bien, it's just like knowing that you're ready to die, actually. es como sentir que estás preparado para morir. Because suddenly your aura implodes and you're projected and you're well distributed. Porque tu aura implode y estás bien distribuido. So if you prepared your memories for compression, Si preparas tus memorias para la compresión, then you can become distributable. entonces puedes hacerte distribuible. But if you had anger and pain and problems and stress, Si tienes ira, problemas, estrés, and you tried that exercise anyway, y intentas ese ejercicio de todas maneras, you find yourself spaced out. te encuentras así colocado. Which is to say, you can't hold your aura to center. Que no puedes sujetar tu aura en un centro. Ancestral memory was too much for you, La memoria ancestral era demasiado para ti. so you were not shareable yet. Entonces no eres compartible todavía. So Drimvalo was right in a way. The last step is dangerous. Entonces Drimvalo tenía razón, porque sí, el último paso es un poco peligroso. You can only do it if you're ready. Que solo lo puedes hacer si estás preparado. But to light that flame from hex to pent Pero encender esa llama de hex a pent is the actual only way your aura can enter implosion. es la única forma en que tu aura puede entrar en implosión. And if you stay only in the hex, Y si te quedas únicamente en la hex, you end up becoming a kind of attractor.